Good evening. We're happy that you're with us. And we'll go through together an hour and a half of a virtual tour. We'll tell the history of Jaffa with attached to the connection between Jaffa and Gaza, two important Palestinian cities until 48. The story of Jaffa and the story of Gaza are very much tied, woven together as part of the ongoing Nakba. So obviously, it's the emphasis of Zochrot, and this meeting is about the Nakba and its beginning. So most of the story will be about the city of Jaffa and its history and its deportation and expulsion, and the turning of its residents to refugees until today, when part of the refugees came to Gaza or were expelled. And they are part of the victims that are being massacred today, in these days, in the refugee camps in Gaza. So Jaffa is located in the Palestinian map on the coast. It's 50 kilometers north of Gaza and 90 kilometers south of Haifa. So it's a central city in the central of the Palestinian coast until 1948. Jaffa was the biggest city in Palestine and was considered the tangible capital of Palestine in terms of culture, in terms of number of residents. We're talking about more than 70,000 Palestinian residents who lived within Jaffa. And that's additional to 50,000 residents who lived in the villages and settlements around. And they were also occupied and conquered and colonized in 1948, and their residents were expelled, and there are no villages remaining standing. No Palestinian villages around Jaffa remain standing. We'll talk about some today. They are now under the city of Tel Aviv. They're ruins. The map of Jaffa and its neighborhood, as they appear here in this kind of mental map and professional map. The map is from one of the books that was written about the history of Jaffa by a historian who's a refugee in Jaffa. Ayubi, his name is. The map shows the neighborhoods of the city of Jaffa, which are organized around the old city of Jaffa prior to 48. And the right end of the picture is the northern end of Jaffa, in the northern neighborhood, which is Munshi neighborhood, and one of the biggest neighborhoods in Jaffa. It's still recognized in the Israeli slang since it became a touristic place, and we'll talk about this soon. Towards the city of Jaffa from Shia, there are more smaller neighborhoods towards the city, the old city. The al-Balah neighborhood, close to the old city, and close to the old city, one of the most beautiful neighborhoods in Jaffa, and Nuzha, which means picnic. But the name refers to the neighborhoods as one of the pleasure and leisure and shopping and the main avenue and boulevard of Jaffa, which had coffee shops and cinemas. It's the Nuzha Boulevard, or in a later name, the Boulevard Jamal Pasha, or a later name, King George in the British Mandate. And today it's called Jerusalem Boulevard. And to the south of the old city
an old neighborhood relatively to the uh, all of these neighborhoods are considered, yeah, the new Jaffa, the modern Jaffa that was built outside of the walls in 1860 onwards. Until the 1860s, you weren't allowed to build neighborhoods outside of cities that had walls around them, because of Ottoman law. But once that law was canceled, more neighborhoods were built around the wall. So the neighborhood of Adami is very ancient. It also reaches the coast. So it's the part of between the coast and the Nuzha Boulevard. Today it's Yafet Street or Ajami. It was the border of Ajami. And in the other side, a neighborhood called Jabaliya. The name Jabaliya, it's an interesting name. Jabaliya means mountainous, but no doubt there's a lot of similarity between the name of this neighborhood and another place in Gaza. There was a village that was named Jabaliya, and following 48, in that area was built a refugee camp that's known as Jabaliya Refugee Camp. So these two names already exist before 1948 for tens of decades of years. And these names teach us about the connection that existed between Jaffa and Gaza. And indeed, there were families that came from Gaza to live in Jaffa from different reasons. It could be commerce, perhaps studying, maybe just to move to a different city. Of course, there was also the reverse kind of immigration from Jaffa to different places, perhaps even to Gaza. But this movement between these Palestinian cities, it was a natural thing, the same as happens in every place. Today we can look around us and see people who move in apartments from city to city. That's how it used to be also in the Palestinian society, especially between the big cities, because there were urban life and less village life. So the central cities were Jaffa, Haifa, Akka, Basra, uh, Jerusalem, Quds, Deir they called Beer Sheva, Bissau, Tabari, Tiberias, Tiberias, these cities. So we see families leaving them and families joining them at different stages. These neighborhoods are the Palestinian neighborhoods in the city of Jaffa. But Jaffa, until the beginning of the British Mandate, there were also Jewish neighborhoods. If Manshia was built in 1890, there were also Jewish neighborhoods that were next to Manshia neighborhood, like the neighborhoods we know today, Neve Shalom, Kerem Atemanim, Neve Tzelet, the names of the neighborhoods. And these were also built at the end of the 19th century, the beginning of the 20th century. And they were part of the municipal area of Jaffa. In 1906, a group of Jews came and they started to build a new neighborhood. And it was called Achuzat Bayit, which is the foundation of Tel Aviv. Achuzat Bayit was built, its roots, the Tel Aviv's roots, and a new thing in the history of the long history of Palestine. It was first built as a neighborhood of Jaffa. Tel Aviv was first built as a neighborhood of Jaffa. And then it continued to live some years as a neighborhood of Jaffa until during the Mendish mandate, the Jewish residents of Achuzat Bayit, this neighborhood, requested to be removed from Jaffa and to establish a Jewish city that is disconnected from Jaffa. But it happened in the beginning of the 20s of that century. So Jaffa can be sort of show us what Palestinian urban life can be. I will say 35% of Palestinian people lived within cities.
unlike the image that people usually have for Palestine of just being villagers and all of them being villagers, maybe even in the Zionist jargon, and they'll say they're all tribes and famulot, like familial tribes, and there was no society here, uh, organized society. That's sort of the Zionist claim, that the society didn't really have a cultural foundation in these big cities. Obviously, the common sociological phenomenon that sort of the cities hold the collective identity in a lot of different ways, the cultural sense, the economic sense, and the demographic sense, etc. So yeah, this sense was pretty developed, similar to different important cities in the Middle East or the Arab space, alongside Beirut. Not it gives some competition to Beirut and Alexandria. It was as developed, if not more. The building that we're seeing here is a cinema building, Alhambra Cinema. The name in Hebrew is Alhambra. This building still exists in Jerusalem Boulevard around the number 30, and it's the center for the giant electrical bolts. This is in the year 35, and you can see at the top of the cinema a Palestinian flag, and in the center a commercial for an Egyptian movie. I'm recognizing one of the old veteran actors from Egypt of his movie that's supposed to be projected in Alhambra and cinema. The cinema also held different events, not just movie, music events, some more mature, amateur, some more professional. For example, Kulthum came and performed. She had she showcased new songs and different in her tour of different cities in the Arab world, and Palestine was one of the destinations. Kulthum and other musicians, all of the famous singers that were known at that time in the 40s and 30s, they also came to Jaffa and to different Palestinian cities. So here we can see in this invitation, above the invitation of Kulthum, it says that on the 6th of May, 1935, she'll appear in the theater Mughrabi, which could tell us about the relation between Jews and Palestinians before the tension rose, and there were combats and massacres. And most of the time, the relations between Jews and Palestinians were okay in terms of the same way in every society that people just want to live and develop and want to live their own lives, so they can't fight all the time. So there were periods that the relations with Palestinians, um, it was even sometimes good relations. We also know about collaborations that happened in places where there was economic interest. For example, there were orchards. There were places where British and Jewish and Palestinian interests aligned. Especially around commerce with oranges, that was very common in Jaffa, but that became less and less around the 40s. In the village of Sheikh Mohammed, we know the collaboration, economic collaboration between the family of Baidas and a Jewish partner, and they were business partners in coffee shops and hotels, etc. In Jaffa of the 40s, there were 6 cinemas, and Alhambra is only one of them. There was also Cinema Rashid. You can see this second commercial theater that also talks about a movie of Sabah, who's a Lebanese Egyptian actress, and
another movie in English. We can see the English title. The six cinemas in Jaffa in the 40s. It's very impressive. I learned from Sami Abishadeh, who did some research about Jaffa. He said that in relation to the number of residents in Jaffa, the seats in the cinemas in Jaffa, in relation to the people in the population, was bigger than the relation that existed in Paris, Paris. So it teaches us that there was a lively cultural life in Jaffa. In Alhambra, there were also sport events. This specific because according to the ad, it was in 1945 on the stage at Alhambra between the champion of Palestine and boxing and the champion of Germany in boxing. What's interesting in the line below says that the money that the audience will pay will go towards refugees in Syria and Lebanon. I don't remember the event that happened at that time, but I can assume that these are part of the refugees that came to Syria and Lebanon at that time. And the money that was collected by Palestinians in Jaffa was donated to the refugees that came from Europe to Beirut, to Lebanon and Syria. Jaffa was a city of education, a big number of schools, some of them belonging to churches, some of them municipal or state schools. This is from the Orthodox school in Jaffa. In Jaffa, there was the first private hospital in Palestine in 1933. The name of the person who built it is Fouad al-Dajani, Dr. Fouad al-Dajani. On the left, it's the structure of the hospital. And people who know Jaffa can recognize this building. It still exists in Jaffa, and people today know it as Helon, Hospital Helon. Already from this information, we can learn that the meaning of the Nakba is not just the expulsion of people and the destruction of their property, but also the changing of the identity of the place that used to be their place by making it more Hebrewized and more Jewish. So that's explicit goal that the state of Israel had after colonizing Palestine. In this process, you can see that throughout Palestine, colonized Palestine, and the way that the Israeli institution erased all their names and replaced it with current Hebrew ones. Since it was a central city, the different regimes that occupied the space throughout history built a train to connect Jaffa with different cities in Palestine and different cities across the Middle East and perhaps even in the world. So this became almost the first train station in Palestine in the Ottoman time in 1890 something. And this is the station, and it's the Manshia station because it was in the Manshia neighborhood, and that's a neighborhood we'll tell more about. And this structure still exists today. Obviously, these pictures are from different times. On the left, it's in 1905 in the Ottoman time. And on the right, the image is from the British time. You can see people waiting for the train. And indeed, the train was active. And initially, the train connected Jaffa and Jerusalem. This is a bus that went from Jaffa to Jerusalem. You can see the writing on the side of the bus. It says Jaffa, Jerusalem, Jaffa al-Quds, Jaffa, Jerusalem. And over the years, at the end of the Ottoman time, when the city began expanding or continued expanding and developing, like I said, it means going beyond
the walls of שאני the הזכרתי old קודם. city, the way that אחד and before. המרכזים החשובים One of ביותר the שנבנו מחוץ centers that were the most היה important centers that were המרכז built הזה outside of the שידוע old city עדיין walls. ככיכר It's this השעון, center that's known to us as ובזכות the המגדל הזה um, שמכיל clock tower center. שעון It's because of this clock בגובה tower, העליון, למרות שהמבנה הזה even though this הוא לא הכי ותיק מבין structure כל הבניינים is not the most שהוקמו. ancient המבנה structure out נבנה of the buildings we see in the picture. It was built in ב-1910, 1906, approximately. בנייתו ארכה 4 שנים, אז אפשר The לחשוב building, בין its 1900 construction took 4 years, ל-1906, so כאשר סוכם 1900 to שעבד 1906, אל-חמיד השני when חגג Abdul Hamid II, 25 שנים Ottoman ruler, לסולטן, היותו he בשלטון. celebrated בנה his time in מגדלים כאלה ruling. באימפריה העות'מאנית, So he שם built ובמקום many buildings השלטון. like this אחד across מהם the Ottoman כאן ליד Empire, מקום one of השלטון. them in Jaffa, as you can מצד see. ימין לתמונה, On the right, מימין למגדל, to the אנחנו right of the רואים building, בניין we גבוה see a עם building, עמודים a ענקיים, tall building with דגל tall עות'מאני pillars על and הגג. the Ottoman flag. הוא bניין This is the הסראיה building, the החדש. Saraya, the new Saraya building. החדש נבנה The new Saraya building was ב-1890. built in 1890 אם approximately. יש חדש, זה אומר שהיה ישן, And if ותכף אנחנו there's a new רואים one, את הבניין it means הסראיה that there was an הישן. old one, an old הסראיה Saraya הוא building. El Saraya מקום מושבו של המושל is the העות'מאני, place where the Ottoman שיש בו ruler of Jaffa sits. גם משרדים וגם Its offices and ענייני the העיתונות administration בתוך of המקום the הזה. city מצד is done out שמאל of that building. On the left of לתמונה, the clock מול tower, הסראיה, יש עוד בניין עם in front of קשיים. the Saraya, you can see זה an בניין arched building. המסגד הגדול של יפא, That's the big mosque building of שעדיין Jaffa. קיים בעיר It יפא, still exists in מחובר Jaffa, and בקצה it's שלו, connected בקצה at its הרחוק, edge עם תחנת משטרה שנבנתה with the בתקופה police העות'מאנית. station היא תפקדה that was גם in the בתקופה Ottoman time, הבריטית כתחנת and it משטרה, also ואפילו functioned in the הישראלים British time השתמשו בה as כתחנת משטרה עד שנות ה-80, police station, and עד also Israelis used it שהנכס הזה נמכר and the לחברת 80s until סוחרות it's שבנתה, sold, עשתה sold to an investment מהמוצב company בתחנת that המשטרה בית מלון. made it into a בישראל, hotel, a בכיכר Sitai השעון hotel, which is ביפו. very fancy in the אם clock תשימו tower. לב And yeah, למעלה ברחוב, יש פה if you can see מסילת in the street, רכבת there's sort of a קצרה, train track, a narrow מסילת train רכס, track. We'll talk about it אחד soon. Part of מהחומרים שהיו קיימים בעיר the things that existed in ביפו. the city in Jaffa. כלכלה, מרכז כלכלי Economy, הייתה יפו, it וזה was בניין an מפואר, economic בניין center. מרשים מאוד. This is the impressive building. לזכותו, כי אנחנו נתייחס Remember לזה this building because we'll talk מאוחר, about it הבניין הזה later. עכשיו לא קיים. I'll say it doesn't זהו exist בניין anymore. בנק This ברקליס, is a bank, Barclays Bank נדמה לי תחת building. זה התמונה מהתקופה It ההיא. was a continuation of the סמוך Ottoman Bank. This is from the לסראיה, British הקדמה Mandate. היא It מצד was ימין, אם אתם רואים close to the מספרים, Salaya. We can see the wall on the right. That's a tall wall. That's the הוא היה Salaya. קרוב לכיכר השעון, So it was very close קרוב to the clock tower building and the clock tower square לתחנת המשטרה. and the police station. שדרות ירושלים This היום, is Jerusalem שהיו Boulevard as we know it שדרות today, אל-נוזהה, which were או Boulevard קינג ג'ורג' al-Nusra or King בירתו George האחרונה Boulevard in its later days של המנדט הבריטי. of the British Mandate. השדרה הייתה מלאה The ביערות boulevard קטנות כאלה was שהיו full בין of המסלולים these small gardens, של הרחוב, וכאן אנחנו רואים את בניין and העירייה here של we can see יפא the City Hall building בתקופה הבריטית. in the British time. העירייה כמובן The City Hall, שהוקמה obviously, והתבטלה בסוף that 47 was ובתחילת cancelled at the 48, end of וראש 47 העיר and the האחרון beginning של of יפא, 48. יוסף And היכל, Yusuf שהיה Haikal המנהיג was האחרון the לנהל last משא ומתן mayor, Hussein עם mayor of Jaffa, הבריטים כדי and להשיג tried to manage it under שלא עלה בגדול. the British mandate ינואר to הופץ preserve Jaffa as a Palestinian המנדט city, and הבריטי, that ובינואר he was not בעצם successful נאלץ in doing לעזוב that. את העיר כמו And he אלפים himself had אחרים to leave של העיר. the city like והמיקום many other הפיזי thousands של of העיר את הסדירה, Jaffawi זה המבנה של העירייה, refugees. ובהמשך אתם So יכולים this is לראות the building of the city hall, and down the line you can תיאטרון see אל-חמרה שראינו קודם, Alhambra זה Theater הבניין that we הגבוה showed earlier. It's מאחורי the tall building. בניין העירייה, אז הם It's נמצאים, next to the שני city hall הבניינים האלה building. נמצאים באותה שורה So these two ובאותו buildings are in עצם the same עד עצם uh, היום הזה. in the boulevard, and they both למרות exist. היותה העיר, Even though it was a city, הייתה גם it was also עיר עם חקלאות מאוד מפותחת, a city with a lot of והיו agriculture, חוות very מאוד developed לעיר culture. יפא, לתושבי
The residents had a lot of territories where they grew mainly oranges. They had the same famous orange with the sticker Jaffa orange. It started developing at the end of the 18th century, really developed during the 19th century, and of course, until the founding of the Israeli state that took over these orange orchards. It also took over the icon of the oranges, the Jaffa oranges. So Jaffa oranges predated the Israeli and Zionist movement, and it's one of the symbols of the city of Jaffa. So you should know, people who don't live in Israel and who listen to us, if today you buy Jaffa oranges, there's no such thing as oranges in Jaffa anymore. So you're just buying the name. You're not actually buying oranges. All of the fields where oranges grew, they were eliminated. Uh, and the occupation of Jaffa. There was also an industry in Jaffa. We can see it through these ads in the Palestinian press. There were factories that made parts for agriculture, uh, parts for buses, parts for factories. So there were factories that created these parts. So the residents of the city can talk about Jaffa as a city that had everything. It was truly a city that was self-sufficient. And the residents obviously enjoyed economic benefits thanks to all of these economical avenues. Of course, on top of this, it's a port city, one of the oldest ports in history. Here we can see from the ocean to the city. You can see the old city in Jaffa. You can see the tower of St. Peter Church at the center of the old city. And we'll get to that soon. And here on the right, you can see a type of bridge that loads luggage on a small boat. And you can see these big boats that are docking far from the, and that was part of the characteristics of Jaffa, because this area from these ships to the coast, it was very shallow waters. Very shallow water, so there wasn't a lot of water. The water wasn't tall enough, so the big boats and ships can come close to the port. So they actually transferred all of the shipments through this bridge and small boats. Most of this was boxes of oranges. By the way, the oranges, around the oranges, there was a big industry in Jaffa that employed thousands of people, some of them carriers, some of them building boxes, some of them creating the napkins in which the oranges were wrapped. As you can see on the left image, workers sitting and wrapping each orange one by one in a very gentle paper. And it looks like silk paper. These are additional ads of additional companies, a textile company, Palestinian Syrian textile company, not far from the port. And there's also developed outside of the city, the old city walls. There were streets of commerce, of offices, of hotels, apartments for rent and rooms for rent. Something that drew business people from outside of Palestine, like this Mr. you see here, Iskandar Awad that came from and Bustros, businessman that came from Lebanon, and the two of them together built a whole street. The people who recognize this image, it's the street that's today called Ghaziel Street, not far from the clock tower
circle. נבנו על ידי אנשי עסקים, רובם All of על these ידי shops were اسكندر built by عوض ונג'יב businessmen, בוסטרוס. אם תלכו היום Skandal Awad עדיין and יש מבנים, Buskus. זאת אומרת המבנים שאתם And נמצאים if you בהם go there, עדיין קיימים עד you can היום. see part of מול these הבניינים האלה structures that exist קירות today. של שני בתים, אתם יכולים לראות And you can see on כמו the walls of השלט, two homes, השלט הזה you see this שנמצא sign ימין למעלה on the בתמונה, right, on the top כתוב right. סוק It's written השייח' in עווד, English, Souk ובלטינית al כתוב Arab, and הוורדס in סטריט. Latin, Howard Street. הרחוב הזה נקרא So בחצי, this street, בחצי ממנו רחוב part of it was called עווד, או Awad בשם Street, הלטיני שהוא נתן לעצמו or הווארד, the Latin name that גם, he gave to himself, ומצד Howard, שמאל אתם יכולים same לראות person, Awad סיין and Howard, שכתוב עליו and another נג'יב בוסטוס sign that 1888. says שני Najib השלטים האלה Bustros, עדיין קיימים עד היום, 1888. לצערנו אנשים עוד לא תלשו These אותם, signs exist העירייה עוד today לא as תלשה well, אותם ולא מחקה אותם, הם עדיין and קיימים the municipality ביפא, didn't rip them off, so it's ואף very יש lucky that we בניין still have these signs. שיש עליו קשת אבן And there's another יפהפייה, building that has an משורתת, arc שנחרטה עליה כמה that has written on מילים it יפות, ככה שירה two בערבית, beautiful words, poetry in Arabic, שמשבחות את אדון that בוסטרוס say the praise המבנה of את המבנה Bustros הזה. that אז built the ברחוב הזה היו structure. חנויות מגוונות So מסוג in this זה, there were diverse והנה stores and באחד shops. העיתונים הפלסטיניים אנחנו רואים And in one of the כתוב Palestinian newspapers, we can see חנות שנקראת אל-כף an אל-אחמר, ad for a הכף shop called הכתומה, Al Kaf Al Ahmar, שמוכרת the red shoe, עטרי יופי that sells וקישוטים לכלות cosmetics לנשים and וגברים. dresses and ornaments for brides. וכמובן כל And התעשייה of הזאת course, וכל all of this הפרסומים industry האלה and all of these ובונה ads, העיר החשובה since התפתחה this was an במקביל important city, it developed in לעיתונות parallel הפלסטינית to the Palestinian לצד press, התרבות הפלסטינית alongside the בגליל, Palestinian culture in different מוזיאון, areas, תיאטרון, theater, קולנוע, בית cinema. הקולנוע הראשון The שהתפתח first בפלסטין cinema התחיל team that was developed ביפא, in Palestine started in Jaffa. העיתונות התפתחה מאוד, The press also developed שני greatly. עיתונים מאוד מאוד מפורסמים Two famous שהמשיכו ככה newspapers לצאת לאור עד that were בעצם published 47, until the end of הפלסטינים שאנחנו 47. רואים פה The בתמונה newspaper Palestine בצבע that חמוד we can see here in this בספר, image with this young boy מפורסם giving בימים the newspaper 48, of ועיתון אחר that שנקרא time, א-דיפע, Palestine. המשמעות של המילה דיפע, ההגנה. And another newspaper, פלסטינים Adifa, אבל כן, means דיפע, the העיתון השני. באותה protection. תקופה, בשנות ה-40, At the same time, in the היו 40s, there כ-7 were עיתונים 7 שהודפסו different כל יום newspapers that were וחולקו printed each לכל day in מיני Jaffa and were פלסטין. divided across Palestine דבר and שהוא בהחלט into different cities, מרשים and למצוא parts of בעיר Palestine. אחת It's definitely 7 impressive עיתונים to שיוצאים find כל 7 יום. newspapers published in one city כל יום. every day. מן הסתם בעיר כזאת Obviously, in this kind of city, יתפתחו גם חיי there also תרבות developed cultural life מתאימים לה, מתאימים לאופי של המשפחות that were fitting to העשירות the בתוך העיר. character of the rich families in the סוג city. של There מנהג was this kind of custom, מסיבות משפחתיות partying, the family בבתים שלהם, parties in בבתים של different אנשים homes, עשירים. אנשים נפגשים, in the homes עושים of the מסיבות people, the wealthy שבוע people בתוך who would do a party הבתים once a האלה, week מסיבות outside of the big שמחות homes. והיכרויות. So parties and הרבה אנשים conversations. מזכירים סרטים צרפתיים It kind of reminds us of בפריז French ובצרפת. films about cultural life in במקביל באותה Paris תקופה, דבר שהיה in that קיים same time. So the same גם thing ביפא. existed in Jaffa. וגם לנשים היה And תפקיד, also היו מספר the נקודות women, שהיו there בולטות were בחיי החברה a bunch of women that were very central ביפא, in the socialite life in וחלקן Jaffa. הקימו גם And ארגונים some of them חברתיים, ארגוני founded נשים social וכו'. organizations, women היום organizations. ארגונים פמיניסטיים, אבל בהחלט ארגונים We can נשים call them today שהקימו feminist נשים organizations, בעצמם, but it was women ודנו who בכל מיני founded these סוגיות חברתיות, organizations גם and they took care of a בחינוך, גם variety of בעוני social וגם issues from בעזרה לאנשים education אחרים, to וגם poverty and לנשים. helping other citizens. ואחת הנשים And one המוכרות of the ביותר ביפא היא מוהיבה חוטר, well-known women is שהיא Nahiba ואחיה Khotrid. נריאן הקימו Her ארגון and her sister שנקרא Nurnan זוכרת אל-חואן בשנות ה-40, founded a group called Zahrat al-Kawan, which is a type of וכאשר flower, התחילו in 1947. ההתקפות הראשונות על יפא, And when the החשש first שהעיר attacks הולכת started on Jaffa, and there was the fear that the city
was going to be surrounded and bomb-shelled and bombed. This organization of the women took part in the fighting alongside groups of men in that time. Jaffa. In that city, prior to 48, there was a layer of intellectuals, but also the refugees of Jaffa were awarded uh, have a bunch of well-known people in Palestinian society, and many of them became leaders in the PLO, Palestinian Liberation Organization. So Salah Khalas, which uh, was the vice president of Arafat, Farouk al-Kaddoumi, which was also in the PLO, Shafiq al-Hut was also in the PLO, people in the academia and around who were known around the world. The world, the Palestinians know them, the world knows them, Hisham Sharabi and Ibrahim Abu and Mahmoud Abu Zuluf, who in newspaper. Tamam al-Akhad was a woman. I'll talk about it. By the way, Ibrahim Abu Zuluf, his dream was to return to Jaffa, and of course he was denied, and the state of Israel decided not to enable return for the Palestinian refugees ever since they were expelled in 1948. And after Oslo, of course, he was able to live in Ramallah. And after some years in Ramallah, he passed away in 2000. I don't remember the year. And he had one request that if he can return to Jaffa as a living person, he'd love if he could be buried in Jaffa as a dead person. And indeed, after his body was brought to Jaffa, and they got approval of the state of Israel, and they brought his body to Jaffa, and he was buried in the Kazahani cemetery that's close to the Center for Peace on the coast. There's a lot of things to say about Jaffa. I can't cover all of the information, but I hope that you got the impression that the city was very developed, very wealthy, and the biggest city in Palestine. I hope this impression is set. And the treatment by the Zionist movement in Jaffa was very weird. If we know the things we know about Jaffa and that they knew about Jaffa, it's a very weird treatment. When the beginning of the Zionist immigration started, it was a very weird treatment. On the one hand, they tried to sort of devalue the city. Like you can see this painter, famous painter Nachum Gutman, who in the 30s drew Achuzat Bait. Remember that name? It's the first neighborhood of Tel Aviv. He drew Achuzat Bait. He sort of drew the old city of Jaffa and this famous tower of Saint Peter. In between Achuzat Bait and the old city, he only drew sand. And that's weird because he definitely could see that there was this on the image above, this impressive neighborhood. So you can see between the northern end of Manshia, which is close to Khazad, until the tower that Kaman is circling around in the old city, it was filled with homes and neighborhoods. This existed in front of his eyes, in front of the eyes of Nachum Gutman, but he chose to disappear that part of Jaffa and present it as an oriental old city of Jaffa and not to show the developed parts of that area. Despite the fact that, by the way, a number of Jews lived in Jaffa. Part of them even rented homes, Palestinian homes, part of them from Palestinian families. Some of them built homes in Jaffa. It's still the image of
the way that Zionists looked at Jaffa, it was a condescending outlook, colonial outlook, maybe a bit of envy and a bit of hostility. And this will be expressed in some of these quotes that the leaders of the Zionist movement said. So the company of Ahuzat Bait, the people who started to build the neighborhood in 1906, Akiva Arya Weiss, the person who spoke, who's managing the group of Ahuzat Bait, he said 96% from the residents of the Jewish Jaffa live in Arab homes, and their rent that they pay every year is no less than 40,000 francs. This money goes to the hands of foreigners, of other people, and it builds them and makes us destroyed. If we could take this sum of money every year to our own hands, to the Jewish hands, so we will shortly be able to gain big sums of money. So we have to purchase as soon as possible a piece of land upon which we will build homes for ourselves. The place of this land needs to be close to Jaffa and will be the first Hebrew city where 100% Hebrews will live, and only Hebrew will be spoken, and the purity and cleanliness will be kept, and we won't be walking in the path of Goy, Gentiles. So through this text, you can see the treatment of the hostile treatment and the disparaging treatment of the city of Jaffa by Zionist leaders. So another quote. Arthur Rupin from the Zionist Worker Committee. I believe that I won't exaggerate if I say that a Jewish border built properly is the first and most important move to conquer Jaffa economically and by Jewish hand. So already we can see that they're trying to make Jaffa weaker, to come instead of create a replacement for Jaffa. That the fact that the Arab city is a cultural center could not be accepted by Zionist Jews. David Ben Gurion also talked about Jaffa, and he talked about the destruction of Jaffa. The city and the port will come, and it's good that it will come. This city is fattened, has become fat from the immigration, the Jewish immigration, and it's important that it be destroyed and its builders be destroyed. So he says that Jaffa became rich thanks to the Jews, and now it's treating them poorly and attacking them. That's his feeling. If Jaffa will be destroyed, I will not be sad for its loss. In a different place, he writes, finally, we conquered our path to the ocean. And this, to me, is like a new Balfour Declaration. I want a Jewish ocean. So it's very obvious in the beginning of the century, even prior to the partition plan, before 48, before the clashes between Israelis and Palestinians, between Zionists and Palestinians in the 40s and 30s, we see the hostile treatment and the ploy of decision makers, Zionist decision makers that came to Tel Aviv. We see their ploy against the city of Jaffa. And this obviously reached the Palestinians of Jaffa, and they start to feel the threat of the Zionist movement already in the beginning of the 20th century. And we saw this in the declarations of the Zionist leaders that we just quoted. This hostile treatment and this erasure of Palestinians, the erasure of Jaffa, it's something that's fitting with another journalistic outlook, not just the Zionist outlook, but also the British outlook. We can say it's also a Zionist outlook, because Balfour was connected to the Zionist movement.
and he believed באידיאולוגיה הציונית, in ואכן the בספר Zionist המפורסם ideology, שנקרא הצהרת and this is בלפור, מדבר the על famous Balfour Declaration. על הבטחה להקים בית And he לאומי talks about the ליהודים, promise to start a ליהודים Jewish national home, בפלסטין, a national ולא home for the מתייחס Jews in לפלסטינים Palestine. לא כאל And עם he ולא doesn't מתייחס talk about לפלסטינים Palestinians as a כאויב, people the same way he מתייחס talked about the בסך הכל Jewish people. לפלסטינים He כאל talks about משפחות them יהודיות. as עד כדי כך non-Jewish שלא communities. נחשבו בעיניו שההגדרה He, שלהם so much אפילו so they weren't seen as a people, לא זכתה that לכינוי they עצמאי didn't even ביחס get ליהודים, הוא the בסך same הכל treatment that קהילות he gave לא Jews יהודיות. and calling them the למרות Jewish people, שלפי but he didn't call ספריו them the Palestinian הכנסייתיים people, even though באותה תקופה the היה number and the מספר population of עצום של Palestinians, 400,000 פלסטינים there were ו-600,000 יהודים. 700,000 Palestinians and ציטוט אחר 63,000. דרך אגב, בלפור אומר בפירוש Balfour שהשטחים later האלה נשארו explicitly בעיניו says הרבה that יותר מאשר the השטחים number of האלה, Jews in that land are much more מסיבות important than the אידיאולוגיות Palestinian people in that מהאידיאולוגיה land. שלו. And it's very fitting with באווירה that הזאת ideology. And this, היו חיכוכים והיו there תחנות were והיו frictions עימותים in בין different פלסטינים ליהודים stops along history where ביפו there were בתל clashes אביב between וביפא, Jews in והניסיונות Tel Aviv. נתקעות גם כאשר Yeah. הישראלים מספרים אותם ומציינים את 1921, So there's 24, 1921, 1924, 29 כמובן, 1929, of המרד course, הגדול the big ב-1936, שבו rebellion היו in עימותים בין פלסטינים 1936. לבין יהודים. They were all clashes כמובן אפשר between להתווכח Zionists, Jews, and על Palestinians. הניצוץ שהדליק Of את course, we החילוקים can האלה, argue זה לא what תמיד started כפי those שהסיפור clashes. הישראלי מספר את ההיסטוריה, The way the Israeli כמו side ביפא, speaks of this בשנת history, 1921, for לפני example, in 350 1921, שנה, before the clashes started, פועלים it של started with יהודים בתל אביב ב-1 למאי, Jewish protests on והתהלוכה the 1st of בעצם May, נכנסה a worker protest, לתוך and בית the השיר, parade קריית went מנשה, into והתושבים Panjshir, לא אהבו את זה, and the והתחילו אפילו residents עימותים didn't like that, תחילתיים, and there was the beginning of a אפילו clash. עימותים שהיו בהם הרוגים משני And הצדדים, some ישראל people died on both כמובן sides, and the British police השתתפה בלהדוף את הפלסטינים, בעיקר participated בלהרוג רבים in מהם. mostly אותו דבר treating ב-24 Palestinians and לפיגוע, pushing them back. התחילו Same thing in באמת 1924. תהלוכת פורים, There were clashes that וחלק probably מהמשתתפים started in a בתהלוכה Purim התחפשו parade לנכים when ולזקנים uh, ולזקנות Jews ערבים, in והפלסטינים that parade התנגדו dressed up ומגיבים as Arab חווים את sheikhs, זה and the כמחאה Palestinians saw this as mockery כלפיהם, ואז התעמתו against them, and there were והיו clashes בין שני הצדדים. between the two sides. כמובן המרד הגדול, Of אני course, the big מדלג, המרד rebellion, הגדול big Palestinian rebellion, also היה known as the Big Rebellion, בעיקרו מרד פלסטיני was כללי a כלל ארצי Palestinian נגד הבריטים, rebellion קודם כל against נגד the התנועה British, הציונית, first ובין of all, היתר and the Zionist movement. לאימפריאליזם הבריטי So ולדרישות to be הפלסטיניות able to create המקוריות a והחוקיות. Palestinian country and דרך אגב, הבריטים get rid עצמם of בדוח the British חקירה mandate. של The אירועים British themselves, ב-1921 in investigation of these events, המהגרים wrote היהודים the מעלימים Jewish כל immigrants פעילותם insults in בבוזם their כלפי החברה הערבית, מה שהיה insults the Arab דרום society. אפריקה And that was sort לפני of the ב-1921. foundation for what וגם happened. בריאיון עם אחד And in an הדמויות interview in with one of the Zionist figures, באותה תקופה, in the same הוא time, אמר, דוד he אמר says, השם, his name is David. פלסטין יכול להיות רק עם Palestine אחד, can only be עם one העם national היהודי, home, and ולא that is a יהיה Jewish one. שוויון There would בין be no equality and partnership between בין Jews and Arabs. המשפט חסר בשותפות בין יהודים ופלסטינים. אבל האמונה הזאת Only Jewish שבמקום הזה יהיה מקום predominant. לאומי אחד ליהודים But בלבד, this statement that there אפשר would היה only בהחלט be one national להצליח home shows ובתפילה the הזאת, treatment of אז המרד Zionists to היה Jaffa. דוחה לפעמים And והיה that's why tensions rose many times מתפרץ and would בתקופות erupt אחרות. in different times בסוף throughout המרד או these years. במהלך המרד של 36, During the הבריטים נכנסו rebellion ללחץ, of 37, ניסו בכל 36, the דרך British לדכא את המרד got הפלסטיני. a bit stressed and לפעמים tried to בעסקה, suppress the לפעמים rebellion, בגזע. sometimes with a ולכן הציעו תוכנית חלוקה כדי and then they לפתור את created הסכסוך a בין partition הישראלים plan לבין היהודים, to בין היהודים לבין הפלסטינים. resolve the conflict between לדעתם זה the היה Jews and the הפתרון Palestinians. שיכול להביא לשלום ולשקט. And they thought that would be a solution that would bring peace and quiet. Obviously, כמובן they were שלא wrong. היו הוגנים בדבר And of הזה, course, they were וכמובן not שאין fair. להם זכות לעשות And דבר of כזה. course, they have no right to do such a דרך thing. אגב, מה By the שמעניין way, בהצהרת
what's interesting is that the Balfour Declaration happened on the 2nd of February, 1917, was given to the Zionist movement prior to the fact that prior to the colonization of Palestine by British forces. So before they got the mandates over Palestine, they promised this land to the Jews. So the British audacity to promise this piece of land even before they had any ownership, supposed ownership of the land is so these are the different maps of 1937, and there were other partition plans that were offered. So in 1937, this is the partition that we see, the proposed partition, the pink color for the Palestinian state, and blue for the Jewish state. And in the middle, an international zone. In 42, there was another partition plan by Morrison, which also suggested the division plan, and it also suggested an international area. And the Zionist movement had some debates about the partition plan. But David Ben-Gurion was smart enough to say yes, even though he meant no. And soon enough, we'll read it by him. But what I want to say that if you look at the partition plans, these three partition plans, the last one on the left, which was accepted in the UN, all of these plans, Jaffa was not part of the Zionist state. It was always part of the Palestinian state, even if it was sort of a chunk that was part of the land that was promised to the Jewish state. It was always supposed to be under Palestinian sovereignty. So this tells us a bit about the colonization by Zionist organization. So here's a quote by Ben-Gurion when the criticism arrived to him, why do you accept the partition plan? So he says this explanation in a famous letter. He says, my assumption is, since I love the state, even if we have to divide it now, a Jewish state, a partial Jewish state will not be the end, but the beginning. We will bring to the state all of the Jews that we can possibly fit inside of it. We will create a Jewish market with a lot of industries. We will organize a defense force, a selected military, and then I am certain that we will be able to settle all the other parts of the country, whether through the agreement and mutual understanding with our neighbors, or whether in a different way. And here we know what David Ben-Gurion meant in 1937 when he agreed to the plan. We not, and that's even before we say that the partition plan was not democratic. It's not like someone reached to Palestine and asked what they want. The majority of residents in Palestine didn't want partition, and still they went with the minority, the Jewish minority. And it was a premeditated plan to create this land, to create the Jewish state on, to expand it. After the partition plan was accepted in the UN in December 1947, the Palestinians came to the streets to protest. They declared strike days where they workers strike, and there were different clashes between Palestinians and Zionists in the different Jewish neighborhoods. Palestinians raged in Jewish neighborhoods, but the Zionist movement was sufficiently organized to have a military, al-Balah and al-Hanan, which are armed Zionist militias that were already existing and already armed. The Haganah, which is a Zionist militia, already started organizing as a military force in the 40s, in 1940, and already had intelligence forces. It spied after Palestinian villages and prepared reports to the Haganah, and it says explicitly there that these reports were created in 1941, 1940, 1942, and they were prepared. It's written in the reports. These reports prepared
um, כבר יש להם to the את moment כל המידע that על these הכפרים האלה. Zionist militias are able ב- to attack the villages, so they have בדצמבר intelligence. 47 זה לא היה כמו שמלמדים אותנו בהיסטוריה רק הפלסטינים So in 47, so it's not like they teach us in history שעתקו that it was only the יהודים, היו גם Palestinians that מתקפות attacked Jews. There were also מתקפות של attacks, הארגונים many הטרוריסטיים attacks הפלסטינים by בכל מיני מקומות, Zionist בערים הגדולות militias בוודאי, בחיפה, in many big אבל cities, in ביפא Haifa, in בספר Jerusalem, and שלנו in Jaffa. אפשר לקרוא את הטקסט הזה. We can see this text. סטודנט נמרוד לין, יש לו את המקורות שלו, Student, אני רק הבאתי את University student הפסקה Nimrod שלו Lin, I just brought בעבודת this תזה paragraphs that he wrote in a באוניברסיטת thesis work יפו הוא in כתב. Tel Aviv University כבר in this. בדצמבר Already in 47 December האצ"ל התחיל 1947, the ביפו Etzel began attacking בירי Europe צלפים with ובהתקפות. snipers and with bombs. ב7 לדצמבר On the 7th of השליכו December, האצ"ל the בתי people of מגורים Etzel uh, בשכונות הפחונים started a הערביים. fire in residential נציין neighborhoods. שלמרות כל I'll say that האידיאליזציה של העיר יפו even with שתיארתי, the היו גם שכונות idealization עוני והיו of גם the שכונות city של of Jaffa, פועלים there were also שגרו יותר impoverished neighborhoods and worker neighborhoods, and בשולי they העיר lived in the margins of the city. And these are the neighborhoods נהרסו that מבחינת Etzel מבצע. started fire to. שבוע אחר כך A זרקו week later, פצצה they ליד threw קולנוע a bomb הנקבה, next to כמו Alhambra שאמרתי קודם, Cinema, which we talked בשדרות about, קינג ג'ורג'. in King George מהירות Boulevard. התגלגל עד קפה The ונציה. bomb rolled 6 בני אדם נהרגו to בפיצוץ. Coffee Venezia, ב-30 Venice. לינואר 6 people were לחצו killed. כוחות On the אצ"ל 30th of לתקוף את יפו January, וניסו לתקוף Etzel בתי came קפה to בנמל, the Jaffa אך beach הם and נרדפו tried על to ידי attack החמושים הערבים. coffee shops in גם Jaffa, הלח"י השתתף but they בלחימה were ביפו. stopped בדצמבר by פוצצו Arab אנשיו fighters. בתים The במנשייה, Lehi also השליכו participated פצצה in the fighting in באזור Jaffa. וחיבלו במסילת In הברזל December, של they יפו. bombed homes in כך Manshia גולת הכותרת של פעילות הטרור and ביפו bombed the train ב-5 tracks. לינואר 48. But in January 1948, אז פוצצו they לוחמי bombed הלח"י את Lehi מבנה fighters, סוריה, bombed סוריה the גדולה, Thuraya building, the שעליו new בנו Thuraya משרדי building, הוועדה הלאומית, where ככה the קראו National לעייפה. Committee of העיר Palestine של לח"י היא עיירה resided. משאית עמוסה Two Lehi בארגזי people תפוזים. had trucks that was למעשה supposedly filled with boxes of מחסנים. oranges, but it was actually ליד בניין a השרה. a truck with bombs, and it was פוצצו את located המקום. next to the Sarai building. 28 בני אדם 28 נהרגו people בפיצוץ, were killed in the שהיה explosion עז כל כך that was שגרם so לקריסת fierce בניינים סמוכים. that it caused אחד the הבניינים devastation שקרסו, of many אמרתי לכם buildings. קודם, הוא בניין הבנק, בנק One of the buildings בניין that מרכזי. were ruined is the bank building that I showed בניין you earlier. הסריה עצמו ניזוק, The Sarai building itself was harmed והוא התעקם כולו וחלל and was גדול נפרם distorted, במרכזו. and a big חזיתו vacuum was created in its נשארה center. שרדה, Only its ותכף neoclassic front אבל מה שמעניין, remained, the pillars that we saw. But שאיש what's מהנפגעים interesting וההרוגים that no one שהיו from the באירוע people who were הזה harmed in לא this היה terror מבני attack הוועד הערבי was והוועד not הלאומי part of הפלסטיני. the בטענות Palestinian National למשרדים Committee. שלהם. למה? Lehi claimed כי that it was their הוועדה offices. הלאומית הפלסטינית לא Why? ישבה Because שם the באותם National ימים. Palestinian המושב Committee שלה היה didn't sit there. בתוך יפו בשכונת עג'מי. They כל sat in ההרוגים Ajami neighborhood. So all of the people אזרחים killed שהיו were בסביבה, civilians וגם that were around יתומים שהיו בבית and ספר orphans גדול ליתומים שהיה בתוך that הבניין של lived הסריה. in an הסריה היה בתקופה orphanage העות'מאנית, inside that building. הבריטית הוא היה מבנה ציבורי ששימש So that building was a public building that was used לאזרחים. for social causes like that orphanage. למרות שיפה הייתה מחוץ לתוכנית Even החלוקה, though Jaffa was outside of the Jewish state and the partition התוכנית plan, לכבוש את יפה the plan to ולעשות conquer מהפכות Jaffa, שהזכרתי, beyond these attacks that we התוכנית talked יצאה about, לפועל the plan בהתחלה על ידי האצ"ל, was carried out by Etzel in the beginning. Etzel is one of the ומנחם בגין Zionist שהיה ראש uh, האצ"ל, under the command of אמר Menachem שאנחנו Begin, רוצים the head of לכבוש את Etzel. He יפה said, ואנחנו נתחיל we want בשכונת to מנשייה. colonize and זה occupy השטח Jaffa, הצפוני של העיר, משם but we'll start with אנחנו Manshia. ננתק אותו And slowly מהעיר יפו, ואחר we'll כך disconnect נמשיך it from the לכבוש city of את Jaffa, and then we'll הכבוש. continue occupying ב-4 and באפריל conquering that פרץ city. כוח On של April האצ"ל 1st, במחנה 4th, 80 Etzel ליד forces הצפון, ליד חדרה. came from the north, בסיס צבאי בריטי וגנבו from a נשק. British military base. So they went north and stole weapons הבריטי. from the הנשק British הזה forces. שימש אותם This בהתקפה weapon על was used in their מנשייה. attack on Manshia. ב-25 באפריל On the 25th of בבוקר April החלו לוחמי morning, האצ"ל לטווח את יפו Etzel באמצעות fighters פגימות שנגנבו massacring in Jaffa. ויוקמו
using weapons that they got הוקמו בחצר from the בית British. ספר אליאנס. They בית located it ספר in אליאנס היה בית a ספר יסודי schoolyard, בשכונת נווה יעקב Alliance בצפון תל schoolyard. אביב-המנשייה. That's where they located their weapons and where they fired from. אז ההפגזה הזאת המשיכה כמה So ימים, this וההפגזה bombing הזאת lasted a גרמה few days, לאלפי פלסטינים and שהגיעו לשלב it שהם לא led יכולים להגן על עצמם ולא יכולים thousands להחזיר of בתים Palestinians who could no longer ולצאת protect מיד. themselves. It led to them fleeing. אבו איאד שהזכרנו Abu קודם, Ayyad, יליד יפא we שהפך talked about מראשי אש"ף, earlier, כותב בספר who שלו, was born in Jaffa, writes in ב-13 his book, במאי on 48, the 13th of May, פחות מ-24 שעות 1948, לפני הכרזת less than מלחמת 24 השחרור, hours before the משפחתי declaration of the Israeli state, my ברחה family דרך הים, תחת escaping through מטח the ocean הפגזים של הארטילריה uh, היהודית. with bombs טבח dropping on בדיר יאסין, Jews. שאירע The massacre בחודש in Deir לפני כן, that הותיר happened a month טראומה before בקרב העם. struck horror in all לפני of כל those people. התקפה היו Before מחייבים את every attack, התושבים they שגורשם would יהיה warn גורל this אחד מהשני, residents that their אם לא fate would ינותקו be מהמקום. like the fate of the people of Deir if they don't evacuate. ב-15 במאי On the 15th of May, צבאות ערב מתערבים the בפלסטין Arab militaries יום אחרי come הכרזת to מדינת Palestine ישראל, the day after the ויום אחרי עזיבת declaration of the founding of צבאות it ערב לא העזו and the להיכנס mandate, לפלסטין ולעצור the את British mandate leaving. הפלסטינים, כיוון שהבריטים היו כאן השלטון והם Before מנעו מהם the British להתערב. leaving, the Arab ב-15 militaries במאי would not go התערבו, in. אבל So they הגירוש did של do it on the הפלסטינים 15th. ושל תושבי יפו But the deportation לא and היה evacuation of תגובה Palestinians and למלחמה, residents of לא Jaffa בתגובה למלחמה was הזאת, not as a response of או to this war התלישה של צבאות or ערב. this עד 15 invasion by במאי the Arab militaries 40% until the 15th of May. מהפלסטינים Already 40% בשטח של of מדינת ישראל Palestinians in the מגורשים, land of ו-40% the מהכפרים Israeli state הגדולים today were והמעורבים already כבושים. deported. הערים הגדולות לא רק נכבשו, The הערים big cities הגדולות were not הושמדו. only occupied and conquered, they חדלות were מלהיות. destroyed. כל הערים Ceased to exist. שנכנסו לתוך שטח מדינת ישראל All of the cities ככבושים that were part סבלו of the מתחלואות Israeli state, הערים. those masquerades of conquering, יפא, ceased to exist. חיפה, Jaffa, לד, Haifa, רמלה ביהוד, Led, Ramla, טבריה, ספד, דישן, Tiberias, כל הערים האלה Akkad, חדלו all of these cities מלהיות ערים. were חלקם ceased to הגדול be עוד cities, לפני הקמת מדינת ישראל. many of them יפא even before the ב-13 founding במאי of the Jewish state. ועד 13 במאי Jaffa כבר אין יותר is חיים. in April, and after that date, there's no longer the city הסביבה of של Jaffa. יפא, Even הכפרים the שלידה, environment of יוניס, Jaffa, the villages that were around it, סלמה, Khan Yunis, צפון Salome, תל אביב, אבו that's today in the קיר, center of Tel Aviv, סואל, Abu Qir, בעיריית תל אביב, Sumed, כל הכפרים האלה all of these נרצחים villages וכל התושבים are מגורשים, colonized ותל and all אביב of the נרחבת אחרי residents are 48, expelled. בעצם And Tel משתלטת Aviv על is כל השטח expanded after של 48 הכפרים and takes הפלסטיניים over האלה, this land that והעלימה used to be עם Palestinian לחלוטין villages את השרידים ואת הבניינים ואת and הבתים. nationalized most of ודאי the מהתודעה, מי remains. שמבקר היום במקומות האלה So יכול if you לזהות come to את these הבתים places today, הפלסטיניים you can recognize the Palestinian homes that still הרחובות remain, שלהם. כך שאפשר though most להגדיר of it is destroyed. את הגורל So של we can הערים define הפלסטיניות the האלה fate of the במונח Palestinian שאני cities in the term, מודה שלמדתי רק לאחרונה, I confess I only homicide found או recently, suicide, domicide, או להרוג את העיר, להשמיד את killing העיר, of a city להחריב את by הבתים, direct or indirect means, לחסל את destroying the האפשרות homes, שקהילה destroying מסוימת the תהיה possibility במקום הזה, that a certain community that לחסל את existed in האפשרות that שלה place, to להמשיך kill לחיות, the או opportunity for it or the possibility for it to או return and שכונות continue its life in that ראשוניות place. מבחינת בתים, Completely destroy the לבנות, infrastructure, the להרוס home, את and יסודות completely destroy it so people cannot הנורמליים return שלהם. and resume their normal lives. כמובן אני לא Of אוסיף, course, זו אותה I שכונה, won't זה אותו מקום, add, רואים this is בתמונה the השנייה same neighborhood. למעלה, The neighborhood you see in the מסגד חסן בק, image below, it's the שהיום same של image you התמונה see in the top one. לפני You see ההרס, this הוא המרכז העיר Hasan המערבי וכל ההרס שהיה מסביב. mosque, you ככה can see it מחוסלת in the top שכונת image. ראשי. This is how that neighborhood במהלך is השנים עיריית תל אביב destroyed. ממשיכה Throughout להרוס the עוד years, ועוד the בתים municipality of Tel שלא Aviv בוצעו continues בתקופת to destroy המלחמה, more and more cities, והפכה את השטח buildings that were לאותו not destroyed during the war, שטח and made this land מסודר ויפה, into a טיילת חלק מצפון beautiful תל אביב, touristic עם עיר area, ציבורית שנקראת a צ'ארלס public קלור, garden called Charles Clore Park. והתמונה
And this כתוצאה image מהיום הזה. בעצם exists to פיתוח this day. והקמה של We can שכונת see מנשייה the flattening and למעשה disappearing of the Manshian קצת neighborhood and turning it דומה into an לתהליך של empty land. חיבור מנשייה A לפני bit מאות שנים similar מראש, to the image we saw of כשהחל Nahum הקמת Gutman that he בנייני drew, הבתים even though בארץ. the land was still filled with homes when he drew that. כשהרסו את הבתים של מנשייה And they destroyed the וניקו homes of Manshia and את cleansed השרידים של הבתים, the remains of the הרעיון home. שעלה The למנהיגים idea של העירייה באותה that תקופה came up in לדחוף the את האבנים municipality לחוף הים. was to push the ובעצם הם הרחיקו stones את of the היבשה מתל remains אביב to the והוסיפו ocean, so to expand the יצרו coastline of נתח Tel נוסף Aviv. בתל So אביב. they created במפה הזאת additional הקו השחור area. If you see שרואים על this המפה map, הוא this בעצם black קו line that you see חוף on the הים map, המקורי של תל the אביב, של יפו, של original מנשייה, coastline והנתח of הלבן Jaffa. שמשמאל And all of this white הקו area השחור that's to the הוא left of the אספקט של black האבנים line, של it's the השרידים result הפלסטינים של of מנשייה. the מאז remains השרידים of האלה, מאז Palestinian homes ההריסות that האלה, were מאז destroyed האבנים in האלה, 48. They tried, יצרו את הפארק שנקרא צ'ארלס so קלור. these remains of Palestinian מי homes שהולך היום created the לחפור park בפארק of Charles צ'ארלס Clore. קלור, So if someone ימצא את goes to האבנים של investigate in Charles Clore, הפלסטינים you can see the בוודאי stones שם. of the כך Palestinian בעצם homes under our הוקמה feet. מנשייה, And this is how Manshia חלק גדול, נתח was גדול disappeared, מהעיר actually יפו. disappeared, alongside a big ואם chunk of היום נלך the Jaffa. למקום, And if today we go נעמוד מסגד חסן בק, אחד we השרידים stand כמעט next to היחידים Hassan Bek שנשארו Mosque, which is one of the מהשכונה. only remains that remain from מצד Manshia. ימין אתם רואים On the right, איך הוא היה you can ב-48, see how it looked in בתים של 48 with פלסטינים homes around it of במפעל של Palestinian בלוקים. and היום factory to create השטח blocks, הזה cement blocks. שטוף Today, this הרבה is a flat בקניון, area. שדרך אגב You can נקרא see there's כיכר a הכובשים, parking lot וסביבו called the רחובות, Occupiers אחד parking הרחובות lot, נקרא no כיכר joke. הכובשים. So היום this is the בשטח, street בחניון called הזה the בונים Occupier Street, the בניין Conqueror Street. חדש, בית מלון And you see a חדש new building ליד next to המסגד. כך the שכל mosque. שכונת מנשייה So מועלמת the whole Manshia neighborhood ונשמדת. is אם נלך destroyed. ברגל If מצפון we לדרום, walk נעזוב את from north חסן to בק south, we leave בקצות Hassan ב10 Bek. דקות הליכה 10 minutes ממבנה walk המסגד. from there, זהו we arrive at מוזיאון this האצ"ל structure. שעיריית תל This אביב is the Etzel Museum, the same Zionist militia that conquered Jaffa. רצה להנציח את ההיסטוריה של So ארגון someone in the municipality האצ"ל, wanted שזה to בעצם commemorate the מפעל history שהיו of בו Etzel. 3 בתים So פלסטינים, this is an area that had 3 בנו Palestinian סביבו את homes, הגדר and הזאת they built a fence ובנו around את it, החלק העליון מזכוכית, and סוג they של added עין glass אופטית around it. להראות So סוג it's של like יישוב a מחדש optical illusion of של old and תושבי תל new, אביב, דרך אגב, מכאן which is sort of מתחיל תל Uh, אביב, דבר vibe. ישן ודבר חדש. Tel Aviv, its roots are in the name of a new נשאר thing and a new thing. מהכותרת של ספרו של הרצל, Something that remained from חדש, Herzl's book Alt ישן Neuland, חדש, וזה בא לידי old and ביטוי new, במוזיאון sort of a הזה. combination. כמובן שלא We יספרו can על see it also. ההיסטוריה של שכונת מנשייה, אלא יספרו Of course, על they won't say in המעשים the שארגון museum about the האצ"ל history of Mashiach. They will talk שחיסל את about השכונה הזאת their וכבש אותה, ובלי the בושה act גם it's the Zionist בכניסה militia של המוזיאון history of conquering the מציינים על city, השלט שאתם celebrating. רואים כאן למטה, So here on the sign that you see below, שזה מוזיאון האצ"ל עם you can see that this is the Etzel Museum with הסמל the של הארגון symbol of שמאמין Etzel, שמדינת ישראל הייתה אמורה לקום, an organization that believes אולי that the state כדאי of Israel needed and יש רבים still מאמינים needs שמדינת ישראל to אמורה be לקום על founded כל שטח uh, ישראל on the entire land of וכוללת את כל larger פלסטין Israel, which includes וירדן, לא רק Palestine פלסטין אלא and גם all of Jordan. ירדן, So והדרך היחידה the לעשות את people זה who היא במלחמה colonized Jaffa are the ובמרכז people who believe this. הסמל You can see their שישראל symbol ושטחים and their שוכנים commemorations still today in בארצות. Israeli society. נמשיך דרומה, נגיע לאזור We'll go כיכר even השעון, זה more האזור south שנלקח when we get to בינואר the 48 clock tower הבניין הגבוה עם העמודים square. הגבוהים So ובניין you can see הסריה this החדש, building, ובצד שמאל לו the Saraya building, בניין של and on the left, פדקס. the bank building. מכונית התופת שתיארנו The קודם the חנתה פה בין truck with the שני הבניינים, bombs that we talked about פרצה before, parked והרסה between those two buildings. לחלוטין את It הבנק exploded and ואת completely רוב destroyed the bank and החלקים the majority of בבניין the הסריה, internal מה part of שנשאר the ממנו Saraya זה building. העמודים So you can only see the שבעצם pillars today. לא שרדו ממש, אלא שופצו They really לאחרונה על didn't ידי really עיריית survive, תל but they אביב were renovated by כדי the Israeli, שגם הם by יראו the Tel Aviv את municipality, so that they can be part of the השטחים successful של הצד הציוני, הצד colonization הישראלי, of אז
Zionists of Palestine. So they sort of left it as a reminder to show that they conquered something big and that the loss on the other side was a large loss. And they put a sign on the wall and they commemorate this attack that we talked about, but they don't mention who they killed and how many people they killed in this terror attack. And if today you walk uh, the square to the old city, you will see that some ancient buildings still exist. But if we go in this street, that's become a street called Mifas Shlomo. On the side, we can see the mosque, Mahmoudin, and the second image in the middle. We go up towards the the building of the St. Peter Church, which is in the center of the old city. And on the left, we can see the old building. This is the old Saraya building. The new Saraya building was built in 1890, and the old one, the old Saraya building, was within the city walls, and you can see it on the left in the central image. Today, it's the Jaffa Theater, the Arab Saraya Theater, and the Hebrew Arab Theater. There are a lot of activities that happen at that theater. So if we go up towards the old city, we can see like in this image, a type of highway in the old city. This highway was created in 1936 by the British that bombed the city of Jaffa and bombed 2,000 homes so that they can take over Jaffa, so that they can suppress the rebellion that we mentioned before. So the city of Jaffa was one of the biggest points from which the rebellion was enacted and organized. So if we go by the old city, we're very close to the port, and you can see the Azami neighborhood. Azami was the central until 48. It was a very wealthy neighborhood, and then it became a traumatic neighborhood. All of the residents of Jaffa and its surrounding, from 120,000 people, only 4,000 remain. These 4,000 people were concentrated within the Azami neighborhood, and there was barbed wire that was put around that neighborhood with a gate and with soldiers. And this place was known as Ghetto Ajami Ghetto. In 1948, the state of Israel puts all the Palestinian survivors who weren't expelled from the Palestinian cities, they put them in concentrated designated areas. And these places, areas, were known as ghettos. And this picture that we see on the left side on the bottom, it's from the ghetto Ajami ghetto, before the people were released from the ghetto of Ajami. Immediately after 48, there's the taking of the possessions of Palestinian property. Even the military governor of Jaffa, he even said that he doesn't like what's happening, that the treatment to the Arab residents is against the surrender terms that we arrived at, that both sides arrived at. They arrived at a surrendering term, but one of the Zionist officials didn't uphold it. The military and the police take property and revenge residents, and they killed 15 people after they conquered the city. There were cases of sexual violence and rape, and we can see testimonies from different Benny Morris and Ilan or Selim Tamari, who talked about these testimonies. So the city that was the pride of Palestine and the most beautiful place of Palestine, and Selim Tamari, one of the
people born in הפלסטינית Jaffa write הפכה and מדגלת פלסטין that למאורת Jaffa ההשתיל became של ישראל from אזור שלא the Bride הוכר of Palestine to כעוגן the hashish layer of Israel. במשך שנים ארוכות. הסופרת הפלסטינית For תמאם over many קלאדה, years, ילידת יפא גם the היא, Palestinian author Tamam ציינה באחד הספרים שלה מפגש described שהתקיים in one of ביפו her books לפליטים encounter that happened יהודים between the יוונים. residents of Jaffa to the היא refugees of מספרת Jaffa כשעמדנו על הרציף and של Jordan. הנמל They say התקרבו when we אליי stood החיילים on the dock of וביום the ישר port, העמידו והתחילו the לירות soldiers came רבים towards נהרגו us and started העם shooting היה us. מלא Many דמעות died. במו The עיניי sea was ראיתי filled with ילדים blood. הופכים With בשבי my own eyes, I פלסטיני saw ילדים children נהרגו, become משפחות שלמות נאלצו orphans, להושיב. children drowned, and entire families were דוד בן displaced. גוריון כהרבה David Ben Gurion במקומות אחרים החליט על מניעת decided השיבה של הפלסטינים to לגבולותיהם. prevent the return of Palestinians at מחליט every cost. And he ב-16 ביוני decides 48 on the 16th of June 1948 שעלינו ליישב את that יפו we have עם to היהודים. settle Jaffa with Jews. יפו תהיה Jaffa עיר will be a יהודית. Jewish מלחמה city. היא מלחמה. War is החזרת war. הערבים ליפא Returning the Arabs to Jaffa לא רק שהיא אינה צודקת, היא גם is not צודקת. just, אני but אהיה it's בעד stupid. שלא I will יחזרו be אחרי המלחמה. for ואכן, them רבים not לא returning חזרו, after the war. And ואלפים that's the רבים, reason עשרות אלפים, many thousands never התקבצו return. So many לתוך thousands הנמל, קופצים go to the בסירות, port, מנסים jump on ships, להציל את tried נפשם ואת to משפחותיהם, save their souls והסירות and save האלה their לוקחות families. אותם לשני And these כיוונים, boats take them to two צפונה לכיוון directions, ביירות, to the north to Beirut ודרומה לכיוון and עזה. south to the direction of עשרות Gaza. אלפי פליטים של יפא הגיעו Tens of לעזה. thousands of רובם גרים refugees במחנה of הפליטים Jaffa ג'באליה. got to Gaza יש and היום they live שכונה in the שלמה refugee בג'באליה, camp מחנה Jabaliya. הפליטים ג'באליה, שנקראת שכונת היפואים. And there's a הדברים האלה neighborhood, בתוך a מחנה street in הפליטים that שיודעים refugee camp מהו that's called יפא, the Yafawi מסגד Street. יפא, וכל מיני There's מקומות Mosque שאנחנו Jaffa, מכירים and you can see בתוך many עזה references to Jaffa in the Jabaliya Refugee Camp. לפני הגירוש. בימים אלה מדינת ישראל מרגיזה During these את מחנה Israel הפליטים is ג'באליה bombing this ומזיעה את Jabaliya ההתקפות refugee camp as part of והג'נוסייד its בעזה. attacks and its genocide on בקרב Gaza. הרובע היפואי של מחנה And it הפליטים attacked the בג'באליה, Yafawi quarter עדיין אנחנו of that רואים refugee סיבוב camp. נוסף And we can see של another הג'נוסייד round המתמשך. of the ongoing הדומיסייד genocide. והדומיסייד שראינו The domicide that we saw in 48, רואים בתמונה like מצד you see ימין, on the right side, ובשכונת מנשייה in רואים אותו Manshia, ברובע we יפא can see it again, במחנה הפליטים Jaffa ג'באליה quarter in the בימים Jabaliya אלה refugee camp בעזה. during these days in Gaza. תודה. Thank you. Amal, would you want to invite Yara? אוקיי. Yeah, את יכולה גם. you can also do it. Okay. יערה, את איתנו? Yara, are you with us? הנה Yes. יערה. Here's Yara. אז יערה ררבלי, So Yara ילידת יפא, was born in Jaffa, תושבת יפא, פעילה the resident ציונית, of Jaffa, a לומדת social political להיסטוריה, activist, a student of history, מישהי שלמדתי ממנה בעצמי someone הרבה that I מאוד על learned a העיר, lot from myself about the city. ונשמע קצת And we'll ממך hear a little bit על from you יפא עכשיו, about בימים Jaffa האלה, today, על these days, הקשר לעזה, but the שציינת connection with בדברים שלך. Gaza, that for you is also a אז personal איך connection, עוברים את הזמן הזה? and how we can go through this time in Jaffa. Thank you. Can you hear me? Okay. So thank you so much, Rachel, for your introduction. Thank you, Oma and Didi for the translation. It's really hard to say I'm happy to be here. I'm really happy that we can talk about this connection between Gaza and Jaffa. I never know how to start, but I'm going to start at the end. And the end is a bit complicated, but I'll try. Before I was an activist, social activist, many times I heard the word Gaza, many times, but I never connected it, and it was always a bit disconnected. The first time I heard the word Gaza was when I was little, and then when I knew my dad was from Gaza, but we didn't talk about it enough, and I'll talk about that soon because I didn't know my dad.
The second time או לספירה הציבורית, נקרא was when לזה I ככה. came to the public שזה sphere בעצם as a kid, מדינת העזתים, uh, שני תל גזזווה, in the Garden of the Gaza, שידועה כאפרופו, which עומר today is דיבר known. על Omar לנקות כמה talked שיותר, about אז גם how לעשות ציון מחדש they של erased המקומות names of ולקרוא Palestinian למדינה places. שניים. So they call the Garden of the מקום Gaza שיש בו the Garden of the Two, מצביע על דו-קיום, about a story אבל of זה מחק את coexistence. השם המקורי שלה. But in naming it the Garden of זה the מעניין Two, it's כי erasing the כשאני original name. שאלתי לראשונה את סבתא Interesting. שלי ואת When I asked my המשפחה grandmother מג'ננת אל-גזזווה, family about the אז Garden היה of לזה the סיפור Gaza, מאוד מעניין. it was a very interesting story היה עובר אוטובוס, כאילו that a bus, דיברו על אוטובוסים ברמה first of all, she talked about buses, אוטובוס שמגיע bus מיפו, that would come from שעובר Jaffa, לדמשק, Beirut, to זה Damascus, אינטראקטיבי מרתק. and to me that's אבל לקחת שנייה thrilling. את ג'ננת אל-גזזווה, But I'm taking the Garden of העזתים, Gaza. אני כששאלתי וניסיתי When לגשת I asked לברר על זה, אז הבנתי about it, שבעצם I זו understood התחנה that שבה it was the bus stop עובר that לוקח the אותם bus ונוסע takes לעזה from וחוזר Jaffa, חלילה brings ומובילה them to ההפך. Gaza, and ואז vice הרגשתי versa. שכאילו משהו And I מתהפך. felt like something was settling me. אין חדש תחת השמש. There's nothing new under the sun. גרים במקום We live in a שההתקפות place על עזה where הן the attacks on יומיומיות Gaza כמעט. are ongoing. והשאלה שאני שואלת זה, And the question that you need to אוקיי, ask, איך תופסים באמת את okay, עזה? how וכשהייתי people קטנה אני תפסתי perceive את המקום Gaza. הזה And when I כמקום was little, פשוט. I קודם כל כמקום perceived שהוא it כל כך מנותק, מאוד as a ניכר. place that's אין לזה disconnected and כל far קשר away, לכאן ועכשיו, but it has no connection to my life. וזה, אני כן רוצה להתעקש על זה כי And I do want to גיאוגרפית stress that מדובר because ב-135 geographically, קילומטר לכל היותר 5 מרחק, kilometers ולפעמים, max. אני ועומר דיברנו על זה לפני, And וזה sometimes מצחיק, כי כאילו talk לפעמים about it. להגיע It's לעזה funny because זה sometimes to יותר get to קרוב Gaza מאשר is להגיע closer מיפו לתל אביב than to get כשיש from Yaffa טראפיק. to Tel Aviv when there's traffic. זה דברים So it's שתפיסתית things that כן חשוב לי לדבר עליהם, כי we כשהייתי perceive קטנה them, זו it's הייתה important מחשבה to talk about שהנדסה. it because when I was a kid, זה היה דבר ומנגנון the way שהנדסה my במחשבה. thought was תפסתי את engineered המקום הזה כמאוד מנוחק, is that לא I רק would see that גיאוגרפית, place אבל אני is גם מדברת על completely משהו far שהוא, away, even אני geographically, מדברת על but I'm משהו talking שהוא about כמו something deeper. קולוניאליזם מחשבתי. I'm talking about mental שהצליחו להנדס colonization of your מחדש mind, that they ולעצב were able to במערכת re-engineer שהתפיסה our בה זה consciousness שעזה where היא ישות we בעד עצמה. perceive Gaza as a אי different אפשר entity. לתפוס את עזה כישות בעד You עצמה, can't היא נלחמת, אכן, capture Gaza as its own אבל entity. יש שם, זה לא You can't do משחק that. שווה, זה It's not נקודת an ההתחלה היא equal מאוד שונה, game, and the והחמאסניקים starting לא point is הוגנים very כשמציגים different, את and עזה the power במקום הזה relations is ככה. very, very different. ואז סתם, כשנותנים דוגמה And לישראל when you כמוצא, נגיד לזה talk ככה, to אז an נגיד average עכשיו Israeli, צריך לחשוב על זה בפרמטרים של they have ישראל to עכשיו think מנהלת about it in מתקפה נגד אשדוד, לצורך parameters. העניין. פעם They שואלים sort of על talk דברים about כאלה, Israel as אני לא holding an מבינה, attack זה against נשמע מאוד מופרך attacks from the south. ואבסורדי גם. It's very absurd. הערעור הזה של להגיד, This unsettling, רגע, שנייה, עזה זה saying, פה, זה כזה wait, קרוב, אבל Gaza is here, it's close and it's הוא far. ניסיון And this disconnection לגרום לי, לפחות is an attempt תפיסתית, to make me as a להרגיש Palestinian, שזה now as a מקום Palestinian, מנותק, to אבל feel לא like רק it's a place בגיאוגרפיה, אלא גם disconnected, בצורה שאני not תופסת את just זה, in geography, but also בצורה the שאני way I רואה את זה, perceive it, בצורה in the שאני way that I מנתחת see את it, זה, the way that I המשפט analyze של it. רחוק מהעין זה באמת It's רחוק the מהלב. sentence of something that's עכשיו, far from your אם eye נדבר is על far זה from your heart. במונחים האלה, זה גם And if we talk about it in those זה נותן terms, את הקשר ההיסטורי it's this והחברתי של historical יושבים connection and social connection ליפואים between שנמצאים people in בעזה, Jaffa למה שהפך and או the להיות Yafawi, the הפליטים. people from אז Jaffa, אני are in גדלתי Gaza, בעזה the כשהייתי refugees from קבוצה Jaffa. I grew בינונית, up in בגלל Ajani, שסבתא שלי גדלה and my ביפו grandma העתיקה. grew up in אז all the זה Jaffa מעלה homes. גם עוד דילמה של פליטות פנימית. So it raises another אבל issue of זה internally displaced באמת people. חוזר על מה שעומר דיבר עליו, But על it repeats הפליטות what Omar ועל said, is הקשר this sense שאי of אפשר being a לנתקו. refugee and this connection that you can't ולכן אני פה נכנסת disconnect. למשהו יותר אישי. And here I'm going to talk about something that's more כשמדברים personal. על When we talk הניסיון about שלנו, גם our כפלסטינים, attempts, עכשיו their לא attempt as שנייה אקטיביזם Palestinians, נהיה בצד. we'll put כשאנחנו activism מדברים on על the side for a second. הקשר שלנו, שהוא When we מאוד talk about our עם connection אנשים בעזה, זה לא רק with בגלל people in Gaza, הערכים והקווים הלאומיים שאנחנו it's not just because of לא, national זה lines that טעות, dictate זו our טעות opinions. חמורה מבחינתי, That's a great mistake. שצריך קודם כל להאמין ולהבין שלא You need מדובר to פה first בקהילות believe מדומיינות, כמו that it's not הקהילות separate שאנו communities. עושים. It's not like an לא, imagined זה community, the fact that I'm שאנחנו connected to מבוססים people in Gaza. קשרי דם, We are connected כמו and we have a המשפחה שלי blood שם, פשוט relation. מאוד. My family's there. עכשיו, It's simple as מאוד that. מעניין, כי אנשים בדרך כלל And it's really חושבים interesting שאם because אני people מזדהה עם usually הכאב הזה, think אני that if צריך I לעבוד admit כל כך that קשה כדי pain, להעניש את האנשים שנמצאים then I בעזה. need to work
worked so hard to להסביר למה זה humanize the people in Gaza, הוא and I במקום, need to explain ובמקום why הזה my pain יש is לנו my pain, ביסוס כלשהו. and why do I feel like there's any kind of ואז connection בוא with the נוכיח people in Gaza. את And that only proves המנגנון שישראל עובדת בו, שזה the קודם mechanism כל that לעשות Israel הפרדה works with, which is תהליכית fragmenting של society and איזשהו fragmenting the ניתוק Palestinian people בגלות, and בגדה המערבית, the refugees תחת in the West קווי Bank 48, מה within שמחוץ 48, לקו הירוק, within ומחוצה the לו, Green וגם Line. בעזה. And זה of course, in ניסיון Gaza, להרכיב את החברה it's מחדש this ולנתק attempt אותנו to לפחות re-engineer לשקם אפילו Palestinian בחלקית society מכל המשפחה וכל הביסוס הארוך and to וההיסטורי separate והחברתי the שלנו historical משאר lineage האנשים that brings us together. משאר העם שהוא משתרע והיום It's trying to fragment us from הרבה our ממנו people, הם פליטים ופליטות. that most of us are refugees. וזה עניין אחד. עכשיו, And אני that's לא one יודעת issue. Now, אם זה במכוון או לא. אני I הזכרתי don't know if שאני it's מגיעה מרקע intentional. פוליטי, אני עושה עשייה I come from סביבתית חברתית. political ומאז activism לפחות שהתוודעתי לתודעה since I became ולזהות aware הפוליטית שלי, of שזה this sort of consciousness. בסביבות כיתה ח', Happened when I was מאז לא around the הבנתי הרבה eighth מאוד grade. שאלות, Until then, ורציתי I לשאול didn't really שאלות understand בצורה many things, and נוקבת I על had to היסטוריה, ask a lot of על painful questions ציונות, about על history, about agency, פלסטיניות ועל שפה, about וגם על משפחה. Palestinian identity, and ובאמת about תמיד family. הלכתי בין And יארה שאהין ויארה I, גבלר. ואני I always אגיד had a שהין friend זה between בעצם Yara שם Shaheen and המשפחה Yara של Rarab. אבא שלי, Shaheen is ורבלה זה the שם המשפחה של name אמא of my שלי. father, אני and לא מכירה את is אבא the name שלי, of my mother. אבא שלי מעזה. I don't know my father, but my father is ויצא from משהו Gaza. בטיימינג של הקוסמוס כנראה. And something in the timing of שבוע the לפני המתקפה Christmas, 2 months בעזה, before the attack on Gaza, המשפחה, מישהי מהצד של המשפחה של אבא someone שלי שלחה לי from הודעה my בפייסבוק. dad's family, ואמרה her לי name is Nakba, told שהיא me עוקבת אחריי והיא רואה מה אני she's כותבת following me, והיא she מזכירה sees what לי I'm writing, and that she reminds me, מזכירה לי בחום שיש עוד משפחה and she wants to remind שרוצה me להכיר אותי ואת that אחותי she has ושהם family that לא wants to know מוותרים me, עלינו. and that they're not אז giving up on us. משפחה שלמה שיש And it's a whole גרים family. בשכונת They זיתון live in וזיתים Zaytun neighborhood. והיא הזכירה לי בעצם משהו And she reminded me שגם something המקום הזה גורם לי לשכוח. that even this וזה place היה makes כשאני me מדברת forget. שזה לא And אבא here שלי when I שגזל אותי talk about it, מהמשפחה הזאת כי אותו it's עניין, not my זה dad ישראל. who I don't know. כי It's כששואלים אותי Israel אם אני who יכולה ללכת removed לעזה, me אני from לא this יכולה ללכת family. לעזה. Because I could have לפעמים gone אני to כן Gaza יכולה if ללכת I לעזה wanted כדי to meet this לרצות, family. אבל אני לא יכולה But ללכת לעזה. ואני Israel מחזקת can את go to המשפחה Gaza הזאת. to drop bombs, but I can't וכאן go to זה Gaza קריטי, to ההבנה meet הזאת his זו family. קריטית. And that's הקשר critical, הזה that של ההורים שלי, understanding. To שהם understand that we נקרעים have באופן מהותי relationship ומלאכותי, that are severed הגעתי להבנה הזאת, by Israel. וזה It's מנגנון critical to שמשנה את understand it. עצמו כל The הזמן. mechanism that Israel ואני uses עדיין all נשארתי the איתם time. בקשר, אבל כמובן I'm still in touch with them, but of course, היום אני יודעת מה קורה איתם, מחר אני לא יודעת. today I know what's happening with them, וכמובן זה tomorrow I יותר don't מורכב. know. אני And of course, it's more לי אין פאנל, complicated. אבל I'm one כששואלים case. יפואים, But when you ask people ביפו from יש מעין Jaffa, קטע כזה in Jaffa, there's this thing, שהפוליטיזציה מדברת בעד the עצמה, אבל לא במונחים politicization פוליטיים. talks for itself, but not in political terms. נלך ברחוב, נשאל We כל can walk in אזרח the ממוצע streets על הדרך, and we'll ask להסביר any על מה שקורה. יש person in מידע Jaffa, any person in שהוא שרק Jaffa, רפואי יכול להסביר. and every רק person in רפואי Jaffa מבטא בצורה feels הזאת. this connection אנשים that they כואבים את can't הכאב. explain. אנשים מבינים שזה, כל מה People שקורה זה טרגדיה. understand that it's זה tragic. כאילו יש מעין מטען רגשי There's this שמלווה baggage, אותנו this ביום-יום שאנשים לא יודעים להסביר. value תחשבו baggage על that אנשים, אני people גרה עם can't סבתא really שלי explain. בבית, I live with my שחוותה את grandma, כל and המלחמות ועברה את my הנכבה. grandma ועכשיו רואה lived through the אירוע Nakba. אחרת שקורה, Okay, she's seeing another ומשודרת Nakba happening, בכל סוכנות. catastrophe, שזה and מאוד טריגרי, it's ויש very את העניין של triggering, ההדחקות and והפוסט-טראומה it של זה. brings up וזה our פציעה post-trauma נפשית that we've שגם suppressed, and עוברת this לדור post-trauma שלישי, that's like וגם passed on to יש the third and second מדדים generation. אותה לרמה שלא But we לא suppress מסוגל באמת להתמודד עם טראומות. to the level that you can't really cope with this וזה כמעט post-trauma. מצוי בכל משפחה And you can find that in any family, גם אם לא this מדברים פוליטיקה, post-trauma, even גם if אם we don't מנסים talk להשתיק את הקול, politics, גם אם even אומרים if we לא don't do לפחד too many things, even if לדבר עברית um, בצורה רהוטה יותר if מערבית, you're forced גם to אם speak יש Hebrew in תהליכים כל better הזמן ways של than you speak ישראליזציה Arabic, מסיבית there are all של these הרפואים processes of ביפו. making us more וגם Israeli, ביפו, בהמשך כמובן לכל מה and we can see that שעומר mostly in Jaffa, ציין. continuing the process that Omar וזה presented. משהו שאני לא חושבת שהוא פרטני, אני חושבת שהוא And that's something that I אפשר don't לקחת אותו like. ולבדוק את זה גם על I think you החברה can שלמה. אפשר see that לראות as איך in the משפחות whole באמת society, how families נהרסות are אני destroyed. עוקבת אחרי כמה I'm following נשים פעילות few מיפו בפייסבוק שכל יום כותבות activists in Jaffa קרוב who שלי live מתחת this, and they write בית that הזבל. בת דודה my שלי relative is under the rubble. עם Cousin כל מענה וקשר. אז
מפתחים, we lost גם מאוד touch with my cousin. קיומיים, אבל גם So they're really משהו real מבטל את ties. השיח הלאומי כמובן. And I'm not וגם giving up the תמיד national אני שואלת עצמי, discourse. It's important, but יש תהליכים it's של always דה-קולוניזציה also מפחיד, important to וזה מה emphasize שמפחיד היום. that כאילו it's אני personal צריכה connections. להזכיר לאנשים שיש פה I מישהי first of all need to remind שחוותה את people זה והנדס את זה מחדש בצורה that כזאת whoever שתראה re-engineered our connection שזה tried to אפשרי. make us believe that we're not connected ולכן to אין Gaza. לנו למה לכאוב, או אנחנו צריכים And they להמשיך tried to tell us להתקדם. that there's no reason וזה for us מחזיר אותי to have למה pain שקורה כאן ועכשיו. over what's happening. And that brings me back to בפלסטין what's בתוך happening right now 48, to Palestinians וגם within ביפו. 48 and in שמאז Israel. המתקפה ומאז Since the 7 attack באוקטובר, started, since יש October 2nd, ניסיון there's לשולל this כל attempt סוכנות, to take away the ניסיון agency לעשות משהו בקרב הפלסטינים, and any שעובד ability בשיטה to do של something among מקארתיזם Palestinians. ואתנו-מקארתיזם. And it's וזה in בצורה Necrotism שיש רדיפות פוליטיות מפחידות, there's בעיקר לסטודנטים, אבל persecution גם לאנשים of שונים. כי הרי איך students, אנחנו working נגיע people, למצב Palestinian working שאנחנו people. ממשטרים חברה, And מפחידים we אותה, get to a position where we are וגורמים policing this society. לתלות הכלכלית להיות אפילו עוד יותר And you make בולטת, this economic dependency ומראים to be להם even more כמה יש pronounced. גם להפסיד, כמה And you דברים show them how יש many things שהם they have to עובדים על lose החיים קשה כדי that they להגיע worked all of למצב their הזה, life to achieve ובכל שורדים את היום. uh, הרי אנחנו to get to a situation where they're able to survive the day to day. We show them they can lose that by persecuting. החזק שורד, ואם אתה So we show שורד them זה that בעיה the שלך, זה strong בעיה של המנהיג survives. עצמו. And if you survive, then גרמו the issue לנו isn't with the mechanism. The issue is with the גרמו people who לנו can't survive. למשטר את עצמנו לבד. So they cause us באמת to לחשוב במונחים police של פחד, ourselves, של to think פיקוח, in terms of של fear, רגולציה. of regulation. אני חסידה של מישל פוקו, אז אפשר כבר I really להגיד love Michel Foucault, so במשטר. we can look at the ברמה הזאת Pentagon and אנחנו how it מפנימים את exists, העובדה and שאנחנו to סובלים, internalize the אין לנו fact סוכנות, אין לנו סוכנות על that החיים we don't have any שלנו, אנחנו לא agency of our אקטיביים, אז lives הפעם and אנחנו that we're צריכים not גם active. לעשות And כלום. today we have to be וזה מה quiet and שהוביל not אותי say anything. לאחרונה, And that's what led me אחרי recently חודשיים, to think about after כמעט 2 שעברו months, חודשיים, חשבתי after 2 months of the להתחיל attack, לעשות שביתת רעב. I decided to start a שאז harmful זה היה strike. מעין משהו של לעורר And that was ולחשוב בצורה something של about אני מפחדת um, לפחד ואני לא רוצה I'm להיכשל afraid בפחד. to be afraid, ושותקים עד מתי השתיקה הזאת and וזה how long can we הדרך be שאני quiet? רוצה עוד And כמה I don't שנים, want to be quiet. I feel וזה like it דרך will cost us dearly. להשתיק אותי I don't want to think about how ולהילחם בה. I was silent and I שאנחנו, was silenced. מבחינתי זו אף פעם לא הייתה דמוקרטיה. So, in my opinion, it was never a democracy. It's very ואני גם מאוד מושפעת מכל מיני dictatorship. דברים של ספרות But I ואגדות. am ואני very יודעת שהכל affected by משטר this וכו'. literature of ואני the לא brother. But I do אומרת know that we שלא, police אבל ourselves. אני גם תוהה איך But אנחנו I also יכולים wonder לשחק ומה דרכי הפעולה how we שלנו can בתוך play מרחב and כזה, what we are able to שמדכאים do אותנו ובו within this גורמים לנו oppressive space להבין where טוב מאוד מתי, we're אם taught בכלל להעז לעשות משהו to או not dare לשאול, to speak, where we're police בהפגנה who police themselves. שמאורגנת ישר מדכאים Every אותה, או protest that's אפילו לא organized, או, that's כאילו זה גם suppressed, מדכאים וגם עוצרים בצורה suppressed, and פראית, people are arrested in ומדגים a לנו very violent טוב way. מאוד And להבין they show us in a שלא very כדאי, clear way לא כדאי לעשות כלום, that we shouldn't protest, we shouldn't do לא anything. That's לרוץ sort of the למחנה message that we מסוים get של very clearly. You take a certain case, מישהו מוכר עם someone פרסום well גדול known with באקטיביזם, a עוצרים big אותו profile, ומדגים למען you יידוע arrest זאת אומרת, them, כדי שאנשים and you יבינו show מה everyone קורה. else that you לגבי don't השביתה need to הזאת protest. שהתקיימה And I בעצם decided ב-25 to do this לדצמבר, strike, לנסות לשבור את which I מעגל started on the הפחד הזה 25th of ולנסות December, to לאתגר את break this הפחד cycle of הזה, fear and to challenge my כי אני own לא רוצה fear. להרגיש Because I don't want to feel שאני צריכה לשתוק, כי אני לא that רוצה I need to be להרגיש quiet. שאני חיה בעולם Because I don't want to feel שהסוכנות like I שלי have אף to פעם לא live בידי, in a world where my ושאין כלום. agency is not real and that I'm not able to do וזה משהו anything. מאוד מאוד מתסכל, כי אם זה And it's מתסכל, very frustrating אני לא יודעת because איך זה if יסתיים, that kind of ועוד thing is יותר, scary, I don't know כשרואים what את זה else מהצד, I can reach. ומקום מסוים גורם לך When you see להרגיש from the שאין side that משהו a כל כך certain קריטי, place makes כל you כך afraid of קריטי, something so ואין critical לנו שום יכולת לעשות כלום, and we אז have no ability to do אז אתה anything, מבין שאולי then איבדנו you're able to כל understand תקווה, that ובעיקר maybe באמת we've lost רצון all hope לראות איך and האנושות הזאת מתפתחת. our desire to see how humanity is לגרום able למישהו להבין שהוא חסר because תועלת when וחסר you קיום make someone think ואומלל, that they're זה useless, חרדתי, ואני לא that's רוצה להיות עם problematic. מצב And כזה. I don't want to be that useless, agency-less person. האמת שאני אסיים כאן כדי I לא think I'll finish here, so כדי לא להכביר במילים יותר. I won't add any more. But yeah, אז שוכרן ששמעת. thank you for listening. יערה, Thank you, yeah. תודה רבה רבה. Thank you so much, שהצטרפת Yara, אלינו. for joining us.
אני אשתמש במילים שלך I'll use your words כמפתקה להמשיך as ולהגיד a jumping לכולנו point to remind all of שאנחנו us לא יכולות that we לשתוק can't be quiet when כשהנכבה מתעצמת the לנגד Nakba is עינינו וקורה intensified again ג'נוסייד before our כמו eyes, when there's a כמה עשרות genocide happening, קילומטרים the way you מהמקום said, a few kilometers שאנחנו from where יושבות we sit ואנחנו today. חייבות להמשיך And we לדבר have ולצעוק to keep talking, and ונעשה את זה. למי we'll do it. שנמצאות כאן The people who are here in בין Palestine, מדינת ישראל within the ובעיקר borders of the Israeli היהודים state, and especially through בשבת הזאת this Saturday, מחרתיים תהיה בחיפה meaning in 2 days, הפגנה there's going to be a protest in Haifa קואליציה גדולה led by a big coalition שגם of אנחנו חלק organizations, and we're part of that too. You're invited to join the protest in Tel Aviv as well, and find a way להרים את הקול שלנו to raise your voice, to raise our voice לזוועות האלה against these גם horrors, שלא נמצאות כאן and to the people who aren't here רובכם in the land. כבר I know most of you מעורבים are already involved במקום שהיא נמצאת זה wherever you are. קרן אור מאוד גדולה I think it's a really לראות good הפגנות ray of ענקיות light תמיכה and hope to לפלסטינים see בעולם. support for Palestine across around the world. Keep going. אל תיתנו לאף אחד להגיד לכם שאתם Don't let אנטישמים, anyone tell you that you're יהודים. anti-Semitic תזכרו or שאתם that עושים you're את זה גם against Jews. בשבילנו. Remember that you're doing it for us as well. כיהודייה I'm ישראלית saying that as an Israeli Jew. בשביל הסיכוי של כל מי שחי For כאן the chance that יום אחד everyone who lives here will one day ביחד be able to live ובשלום together and peacefully במרחב שהוא חופשי in a ושוויוני לכולם. free and equal אז space for תודה all. רבה לכם מאוד So thank you so much שהקשבתם עד עכשיו. for צר listening. לי שלא I'm לא sorry נשאר that לנו זמן we didn't have time for לשאלות, questions. חרגנו מהזמן, We אבל אנחנו took a bit נפגש longer than בקרוב, expected, but we will meet לעקוב again אחרינו soon. בזוכרות.org And keep following us in ואחרי Zochrot הניוזלטר שלנו and our בפעמים newsletter. הבאות. And תקבלו you're welcome to join next time. מייל You're gonna get an על email ותוכלו about this webinar, לקבלו אם יש לכם עוד and שאלות you're welcome to respond and אני ask רוצה להגיד questions and תודה connect גדולה with גדולה Omar. I want to say thank you so much to Omar הסיור המרתק הזה for this ביפא fascinating tour of ואחרי Jaffa הנכבה. before and after the Nakba. And thank you so much, Yara, and thank you, Didi, the fabulous translator, מאיה שארגנה and פה to Maya מאחורי הקלעים, לכל that הצוות organized behind the המקצועי. scenes, and to the entire support תודה staff. רבה לכם. Thank you so much. ניפגש בפלסטין החופשית. And we'll meet in the liberated Palestine one day. Thank you.